A golden opportunity has arrived with Legend of Ymir. Welcome to the Lottery Event Show. Hello, everyone. Hello. 안녕하세요. Welcome to the episode 3 of the Lottery Event Show. I'm your host, Bella, and joining me once again are Hoon, Executive Director of Ymir, and Won, Head of We Mix Play. 안녕하세요. 안녕하세요. Well, why don't we get to hear a hello from the both of you? 두 분 다 인사 한번 어떠실까요? 네, 안녕하세요. 레전드 오브 이미르 총괄 프로듀서 석훈입니다. 반갑습니다. 와. Hello everyone, it's great to see you again. I'm Juan, head of VMix Play. Hello, Won and Hoon. Good to have you guys back with me. The trio is back. And back in episode 1, we got to meet everyone in the chat for the first time as well. And we shared a lot of stories about Legend of Ymir that day. So, what exciting topics do you have lined up for us today, Hoon? 오늘은 이미르의 클래스랑 전투와 관련해서 조금 더 자세하게 들려드릴 예정이고요. 이미르에서 만나볼 수 있는 주요 컨텐츠와 서버 대전, 그리고 지난 시간 예고해드렸던 Gmix를 획득하는 방법에 대해서 좀 더 자세하게 이야기를 나눠보겠습니다. 전에 언급해주셨던 떡밥이 오늘 회수되는 날이네요. 네, 그런 날입니다. Today's the day that we get to hear about the spoilers that Hoon mentioned last week. And, well, it looks like Hoon has prepared something great for us. And, Won, what do you have in store for us today? That's exactly the right cue. What do I have in store for you guys? So we actually opened our App Store and Google Play Store today, a couple hours ago. So you'll be able to pre-register there. We'll also introduce all the pre-registration events in detail, as well as go over the Valhalla trials again, because some of you asked, you weren't sure. There were a lot of things you wanted to know more about, so we'll be covering some of those topics again. Okay, the little wordplay, App Store, what's in store? That was a joke, unintended but funny. All right, well, today more exciting content related to Legend of Ymir awaits, so get ready. And of course, at the very end, we have the lottery event week 3 draw. Since there was no first place winners last draw, the prize has rolled over. If we get a first place winner today, they will be taking home an incredible 75,000 WeMix, and that's more than 53,000 US dollars. It could be you or one of us. So make sure to stay with us until the very end. And now, without further ado, let's kick off episode 3 of the Lottery Event Show. And first up, Hoon is going to introduce the classes in Ymir. Well, Hoon, what are the main features of the classes that we can experience in Ymir? 지난 시간에도 간단하게 설명을 드렸었지만 레전드 오브 이미르는 북유럽 신화를 배경으로 라그나로크를 막기 위한 전사들의 모험을 담은 게임입니다. 그 전사들의 클래스가 버서커, 스칼드, 볼바, 워러드로 구분되어 있는데요. 사실 홈페이지만 보셔도 간단한 정보는 확인하실 수 있어요. 오늘은 홈페이지에서 확인할 수 있는 이야기 말고 클래스별 전투 스타일하고 또 본인의 플레이 성향에 따라서 어떤 클래스가 잘 어울릴지 이런 이야기를 좀 들려드리겠습니다. 먼저 버서커부터 살펴보겠습니다. 네, 버서커는 한 손 무기를 사용하는 전사로서 적을 끌어당기고 빠르게 거리를 좁히면서 상대의 공격성을 역이용하는 특징을 가진 근접형 딜러입니다. 스킬 구성이 다양해서 높은 이해도를 요구하고요. 하지만 그만큼 재미있는 컨트롤도 보장되는 클래스입니다. 모든 공격 하나하나가 충격과 손맛을 느낄 수 있도록 세심하게 만들어져 있고요. 전투의 무게감과 리듬을 온전히 느낄 수 있는 클래스입니다. 뭔가 들어보니까 버서커를 이용을 하시려면, 셀렉을 하려면 되게 컨트롤도 섬세하게 해야 되고 힘도 그 완급 조절이 되게 잘 되어야 될 것 같아요. 뭐 컨트롤에 자신 없으시면 버서커에 대한 이해도가 아무래도 좀 어려우실 수 있으니까 그런 버서커의 어떤 특징이나 버서커 특유의 어떤 맛을 충분히 느끼실 수 없을 수도 있어요. 그래서 공부를 많이 하시면 그만큼 재미있는 클래스입니다. Well, if you're confident in the way that you handle the details and that you're confident in making that right control at the right time, then Berserker would be your class to go with. Well, Won, what are your thoughts? Do you think that you are a Berserker? I've got old crappy hands, so I can't control characters. That's why I guess I wasn't progressing as fast as all the other guys in my guild. But yeah, I know now. Yeah. We know why it wasn't your fit. Yeah. Okay. 혹시 다음 클래스도 소개 부탁드려도 될까요? 다음 클래스는 스칼드를 만나보겠습니다. 스칼드는
바이킹의 본고장에서 유래한 이름인데요. 북유럽의 음유 시인을 모티브로 하고 있습니다. 이미르가 추구하는 북유럽 세계관을 가장 잘 보여주는 클래스라고 할 수 있고요. 지속적인 생존력과 치유 능력, 그 다음에 다양한 유틸리티 능력을 가지고 있고 전장에서 쓰러진 동료를 돕기 위해 다양한 행동들을 할 수 있는 그런 버프와 디버프 모두 능력을 갖고 있는 그런 클래스입니다. 단순한 서포터 능력을 넘어서서 강력하게 전장에 개입할 수 있는 그런 능력도 가지고 있고요. 적극적으로 서포트를 즐기지만 또 공격도 나는 좋아한다 하는 클래스를 선호하시는 분들에게 최적화된 클래스입니다. 이게 캐릭터가 스칼드가 예쁜 것도 예쁜 건데 너무 아름다운 네, 클래스를 네, 갖고 네, 있는 네. 캐릭터인데 뒤에 맨 게 혹시 뭔가요? 아, 저게 이제 하프랑 리케아르파라는 북유럽 특유의 악기거든요. 음유시인이라는 컨셉에 맞춰서 북유럽 특유의 악기를 활용해서 그 공격과 버프 등을 활용하는 그런 클래스로 저희가 만들었어요. 진짜 뭔가 북유럽 세계관을 되게 풀로 장착, 진짜 네, 말 그대로 맞습니다. 장착한 캐릭터네요. 네. The harp. Why? I've never played a harp before, but you know, if I could do it like her, I would. Well, have you played a harp before? Yeah, I play it all day. I play it every day. It's my passion. Yeah. I was hoping you'd ask, and thank you. Now everybody knows. 벨라님하고 느낌이 약간 비슷한. 어머, 왜 그러시는 거죠? 죄송합니다. Well, Chad, are you hearing this? He says that I should play Skeld. What are your thoughts? Let me know. 과연 이게 근데 뭔가 서포터도 하면서 어택을 되게 묵직하게 해야 되는 캐릭터 같은데 컨트롤 이것도 쉽지 않을 것 같은데. 그래도 상대적으로 버서커보다는 좀 상황만 이해할 수 있다 그러면 그 스킬들을 그냥 그 상황에 맞게 쓰면 되거든요. 그래서 앞뒤 관계보다는 지금 전장의 상황만 잘 이해해서 플레이하신다고 하면 즐겁게 즐기실 수 있는 그런 클래스. 조금은 희망이 올라간 거 네, 같아요. 뭐 버서커보다 조금 쉬우실 수도 있어요. 한숨을 내쉬며 한숨을 돌리며 다음 클래스 한번 만나볼까요? 네, 이번에는 원거리 딜러인 볼바입니다. 볼바는 원거리 마법형 딜러로서 광역 공격이 특징이고요. 가장 강력한 딜을 보여주는 그런 클래스입니다. 원소 마법으로 적을 속박하고 공격하고 압도하는 능력을 가지고 있고요. 강력한 피해와 함께 디버프도 또 동시에 가할 수 있는 그런 클래스입니다. 그래서 레전드 오브 이미르에서 가장 강력한 믿을 수 있는 딜러라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 위치 선정도 좀 중요할 것 같고 타이밍이나 적의 상태를 보고 거기 맞춰서 또 다양한 딜을 또 넣을 수 있는 그런 클래스니까 전투의 판도를 바꾸길 원하시는 분들께서는 볼바를 선택하시면 만족하실 겁니다. 딱 원샷 원킬. 네네네. 그리고 범위 공격에 특화되어 있어서 지금 영상에도 나오지만 저렇게 다양한 몬스터를 동시에 공격하는 능력이 있거든요. 좋은데요? 저는 볼바로 하겠습니다. 볼바가 스카이드보다는 좀 쉬울 수 있어요. 어, 일단 딜만 막 놓으면 되니까. 그냥 냅다 때려버리면 네, 되는. 맞습니다. 오케이, 좋습니다. Well, one, it's Hoon just told us that Volva is like a one deal kind of class. Do you think you fit Volva? Well, what I like about Volva is, I mean, you look at her legs, it's thick. I mean, she can fight. You know, she's got the warrior spirit in her. So that's why I like it. But I go back to Berserk because that's what I've been playing for a long time. Okay, all right. Well, I mean, I feel like Berserker, Skeld, and Volva, but there's last but not least another class that we have to mention, right? 네, 마지막으로 만나볼 클래스는 스피디한 타격감을 좋아하시는 분들이라면 집중해 주셔야 될 워로드입니다. 워로드는 긴 창을 사용하는 클래스인데 가장 중요한 건 또 스피디감이 가장 뛰어나거든요. 그래서 경쾌하고 날렵한 모션을 기반으로 하고 있고 역시 범위 공격이 또 다양하게 있지만 호쾌한 공격이 또 특징이에요. 그래서 빠르게 뭔가 결과를 보고 싶으신 분들 그런 분들한테 잘 어울릴 거고 기동성이 뛰어난 만큼 빠른 공격에 또 특징되어 있고 끊임없는 또 공격이 이어질 수 있는 그런 클래스거든요. 그리고 이제 스킬들이 호쾌하다 보니까 생각하기보다 일단 먼저 공격하고 싶으신 분들한테 좀 잘 어울리실 수 있는 어떻게 보면 뭐 남성 캐릭터 좋아하시는 벨라님께 가장 최적화된 그런 일단 냅다 때리고 보는 그런 갑자기 들으면서 이제 손에 주먹에 이렇게 힘이 들어갔습니다. I think I might go with Warlord because you know, by the way the graphics look, it looks like one shot. You could see that you're putting in the attack, you're getting the damages in. So, I mean, the play-by-play combat, I think I might be a Warlord type of girl. One, are you
Do you think, can you see me as a warlord? Not really. No. I don't think you fit that style. No, you should play some other game or maybe some other class, but Warlord's not for you. Well, let's be honest. One is like not having it. 피디님 지금 원님께서 저는 워로드 안 된다고 하셨는데 어떡해요? 제가 봤을 때는 원님께 가장 어울리는 게 또 그 워러드. 어. 디테일보다는 좀 약간 호쾌한 거 좋아하실 것 같아요. 생각 많이 안 해도 얘는 멋있어 보이는 그런. 그러니까요. 되게 멋있어 보여요. 이게 아무래도 속도가 먼저 때리는 게 이득 아닙니까? 아무것도 안 해도 멋있어 보인다. Yeah, I guess they were saying you don't have to do anything. You look cool anyway. So yeah, that's fine. Yeah, who's gonna say no to that, right? Right, exactly. Well, we got to hear about the classes, and it actually makes me want to play Ymir even more. But I heard that Ymir is a little bit different from the typical MMORPGs, and well, offering both automated and manual content. So, what kind of content can the players experience in Ymir? Hoon, can you tell us? Yeah, I'll play Hoon right now because I mean Hoon usually talks about the game and I talk about what's on our platform, but I'm going to talk about the game because I also like the game. So with Ymir, players can enjoy a variety of adventures depending on their playstyle. Through the diverse range of available content, it's a lot, you can experience some serious fun. Of course, it'll include all the basic features that traditional MMOs have, and we'll have a lot of those, but we'll also have some controllability for those players who want to use their fingers more. Don't miss Hoon's detailed introduction to seeing these one-of-a-kind features that he's going to be talking about pretty soon today. 네, 조금 더 자세하게 제가 설명을 드리겠습니다. 지금부터 소개해드릴 이제 검은 발키리와 사가는 이미르의 특징적인 컨텐츠 중에 하나인데요. 보통의 요즘 MMORPG들은 자동 전투들이 다 지원이 되잖아요. 검은 발키리랑 사가는 직접 단서를 찾아서 모험을 즐기는 그런 컨텐츠라고 보시면 될 것 같습니다. 먼저 이제 검은 발키리는 검은 발키리 자체가 영웅의 어떤 변화된 흑화된 모습들을 저희가 이제 타락으로부터 구원한다 이런 내용들이 좀 있거든요. 그래서 그 단서를 하나하나 찾아서 지금 그림에 보시는 것처럼 저 검은 발키리들을 하나하나 찾아서 처단하는 그런 내용들을 갖고 있고요. 단서를 찾지 못하면 다음 발키리를 만날 수가 없어요. 그래서 직접 플레이 하시면서 다양한 어떤 단서들을 찾아 나가시는 재미를 아마 느끼실 수 있을 겁니다. 그리고 사가는 저희 이미르 대륙에서 펼쳐지는 메인 스토리 말고 서브 스토리들 중에 좀 흥미로운 이야기들만 따로 모아서 직접 즐기실 수 있도록 그렇게 만든 컨텐츠입니다. 그래서 성장에서 전승에서 운명에서 등의 다양한 카테고리별로 다양한 사가가 존재하고요. 이 역시 자동 진행이 불가능하기 때문에 뭐 클랜원이나 아니면 파티원들 또 서버에서 같이 플레이하시는 분들한테 다양한 정보를 같이 습득을 하셔가지고 직접 플레이하면서 또 모험을 즐기실 수 있는 그런 컨텐츠입니다. 그래서 이제 검은 발키리랑 사가를 저희가 만들게 된 동기가 반복적인 좀 플레이를 벗어나서 능동적인 새로운 경험들을 좀 제공하고자 하는 목적이 좀 컸고요. 그래서 이미르는 이런 다양한 컨텐츠들을 차별화된 모습으로 보여드릴 수 있도록 많은 개발을 진행하고 있습니다. Well, I guess the saga content is where the players uncover clues and they get a chance to pen out like a different story themselves. And the Black Valkyrie is you solve events along the way. So these are the things that the users can actively get their own personal experience while playing Ymir. And through content like this, they can actually just enjoy the game even on a deeper level furthermore. But I heard that this isn't all of Ymir's unique content. 이제 피디님, 이게 사가 콘텐츠랑 검은 발칼이 있는데 이게 끝이 아니라고 들었습니다. 네네네. 오늘 소개해드리는 내용들은 저희 게임의 전체에서 보면 일부에 불과하고요. 이미르에는 이 외에도 정말 다양한 재미와 즐길 거리가 준비되어 있는데요. 오늘 그 중에서 또 중요한 컨텐츠인 서버 대전을 좀 소개시켜 드리려고 합니다. 그래서 먼저 서버 대전이 어떤 컨텐츠인지 이해하실 수 있도록 준비된 영상이 있으니까 함께 먼저 보시죠.
Okay, well, we got to see a video about the server wars, but I've been noticing in the chat, a lot of people are asking about Archer and if they would be able to see it on the global server as well. Hoon, do we have any plans? 아처를 많이 물어보시는 것 같은데, 뭐, 이 AMA를 계속 보시다 보면 그 궁금증이 좀 풀리실 수도 있을 것 같습니다. 아, 또 스포다. 그쵸? 맞습니다. Well, Hoon said that if you can, stay with us for the next upcoming AMAs, we might get to hear an update about the Archer situation. So one more reason to join us. Well, I really like Hoon's answer. And well, back to the server wars. I feel like the server wars, I now understand how it all takes place, but I feel like we might need a little more detail on that as well. 이제 서버 대전에 대해서 영상을 보고 왔는데 조금은 설명이 더 필요할 것 같아요, 네, 피디님. 제가 설명을 해드리겠습니다. 서버 대전은 하나의 그룹으로 묶인 인터 서버들 간의 전쟁인데요. 그 안에서 다양한 전략이 필요하게 됩니다. 그래서 거점 확보라든가 서버 내의 협력, 그 다음에 왕관 이동 등의 전략적 요소가 다수 존재하고요. 그렇기 때문에 힘의 논리로만 승리를 할 수는 없습니다. 그래서 한 서버에서 다양한 클랜들이 협력을 하고 전략을 잘 세우는 것들을 요구하게 되고요. 글로벌 서버에서 서버 대전이 더욱 특별한 이유가 하나 있는데요. 그건 바로 서버 대전의 승패 결과에 따라서 GMX를 세금으로 획득할 수 있다는 점이고요. 오. 또 하나는 정복자라는 칭호를 받고 그 정복자가 다양한 혜택을 가지고 있기 때문입니다. 그래서 왕관을 터치다운에 성공한 캐릭터는 정복자라는 타이틀을 받게 되고요. 필드보스의 리젠 시간을 변경하고 GMX 세율을 조정할 수 있는 막강한 권한이 주어집니다. 또한 승리한 클랜은 GMX를 세금 형태로 획득할 수 있는데요. 이처럼 서버 대전에서 승리는 단순한 명예를 넘어서서 서버 운영 전반에 영향을 미칠 수 있는 중요한 혜택이 주어지기 때문에 서버 대전은 이미르에서 절대 빼놓을 수 없는 핵심 컨텐츠라고 할 수 있습니다. 이게 개인 플레이를 넘어서 뭔가 같은 서버에서 단합을 하면서 이제 다른 서버를 이기면은 세금도 걷고 그리고 또 이렇게 정복자라는 네. 이런 타이틀까지 얻는다고. 타이틀만도 아니고 이제 이펙트도 주어지기 때문에 각 서버의 모든 사람들이 주목할 수 있는 그런 존재가 되거든요. 정복자 등장 이런 느낌으로. Well, Hoon just shared that not only do you get the title as the Conqueror and you get to collect your G-Remix tax, but you also get a Conqueror special effect. You walk in and everyone knows that you're the Conqueror. Do you see yourself as a Conqueror one? The special effects. I can't conquer anything. I can't conquer. So I guess I got to play the game to be the conqueror. Thank you for that. I do want the special effect on me. All right. One more thing to look forward to. But I think that it's actually really nice that you get to earn rewards and a title and effect. So it's just the rewards never keep coming. And you also said during the last AMA, you gave us a preview about this server battle and G-Remix, and finally we got to hear the details. But can you tell me how exactly can the players earn G-Remix from the taxes system? How much can they earn too? 서버 대전은 GMX를 대량으로 획득할 수 있는 가장 핵심적인 컨텐츠입니다. 그 이유를 제가 설명해 드릴게요. 유저들이 GMX를 파밍하면 세금이 자동적으로 거치게 되고요. 이 세금을 서버 대전에서 승리한 클랜에게 지급하는 그런 방식입니다. 그래서 승리한 서버는 또 혜택이 하나 더 있는데요. 바로 세금이 부과되지 않는 점입니다. 그래서 우리 서버가 승리하게 되면 승리한 서버는 세금을 내지 않습니다. 그래서 서버 대전에서 승리한 이 서버의 승리 클랜은 동일 인터 서버 내의 타 서버들에게 GMX 채굴량의 일정 수량을 세금으로 받게 됩니다. 서버 대전은 일주일에 한 번 진행하거든요. 그래서 즉 일주일간 채굴된 GMX의 일정량을 획득할 수 있는 구조입니다. 일반 유저들은 던전에서 GMX를 획득하고 게임을 보다 딥하게 즐기시는 유저들은 서버 대전을 통해서 GMX에 좀 더 다가갈 수 있도록 그렇게 게임이 설계되어 있습니다. 서버 대전은 힘을 넘어서 클랜과 서버의 협력과 다양한 전투 상황을 전략적으로 극복하는 그런 내용으로 구성되어 있고요. GMX와 함께 시스템이 더해져서 좀 더 재미있는 상황들이 많이 펼쳐질 것으로 기대하고 있습니다. 이게 일주일간 누적된 세금을 이제 승리한 클랜이 가져가면 네. 되게 경쟁이 엄청 치열해질 것 같아요. 그렇죠.
Well, I guess the winning clan takes home the GUE mix tax accumulated over the week, and I think that's going to make it even more competitive. But the reason Emir server battles are truly special, I feel like there's more than just GUE mix, right? 이제 또 GUE mix 많이 서버 대전의 유일한 특별함은 아닐 것 같은데. 맞습니다. 그동안 과거의 게임들을 보면 서버 대전 같은 큰 이벤트들은 승자 독식이라는 문제들이 좀 있었거든요. 그래서 패배한 그룹의 지속적인 패배 문제를 계속 보여왔는데 저희들은 이러한 문제를 해결하고 유저들이 좀 더 재밌게 서버 대전을 즐기실 수 있도록 다양한 방식으로 운영을 하고자 합니다. 그래서 첫 번째로는 인터 서버의 대상이 2주마다 변경되도록 그렇게 매칭이 될 겁니다. 그래서 같은 대상을 장기간 상대하면서 고착화되는 문제를 해결할 것이고요. 두 번째는 승리한 서버는 승리한 서버끼리 매칭이 되고 패배한 서버는 패배한 서버끼리 그룹화되어 매칭되는 그런 시스템을 갖고 있습니다. 그래서 너무 강한 서버만 반복해서 만나는 문제는 해결될 것입니다. 마지막으로 저희가 뭐 강한 서버끼리 또 만난다고 하더라도 또 더 다양한 서버를 만나고 싶은 욕구들이 좀 있을 수 있잖아요. 그래서 이벤트 인터 서버 대전이라는 것을 통해서 기존의 인터 서버 그룹과는 별개로 이벤트적으로 한시적으로 열린 서버 대전을 통해서 더 많은 수의 상대 서버들을 만나는 그런 이벤트적인 서버 대전도 준비되어 있습니다. 뭔가 모두가 즐길 수 있도록 되게 고민하신 게 느껴지고 이 서버 대전이 계속해서 재밌을 수 있도록 이렇게 이벤트도 일어나니까 계속 참여할 수밖에 없을 것 같아요. 네, 룰도 그래서 저희가 이제 전략이 필요하도록 서버 대전 룰을 짠 거고 거기에 이제 운영 방안도 좀 더 자주 리프레시 되도록 그렇게 저희가 이제 고민을 많이 해가지고 그 내용을 즐기시다 보면 약한 서버들도 분명히 기회가 생길 거거든요. 네, 그거에 이제 저희가 이 서버 대전을 재밌게 운영하고자 하는 목표로 갖고 있습니다. I mean, you can really feel the thought and the effort that went into making this server battles and the gameplay even more fun and enjoyable for everyone that will be joining us. And I hope that you guys get a great time experiencing the server battles when it opens. Haha. Okay. Well, listening to all of this, I feel like GUE Mix is definitely one of the key elements in Emir. We keep on hearing it. And since our last broadcast, many of you in a lot of the various communities that we see, we're very curious about GUE Mix. So I've picked out some of the most commonly asked questions. And first of all, I'd like to know, why should the players aim to earn GUE Mix? Well, there are a variety of reasons why you should aim to earn GUE Mix. First of all, it's because you can trade your GMix to WeMix. So you play the game, you get GMix, and you trade it to WeMix. So that's one reason why you want it. But even if you don't change it for WeMix, you can use it in the game. You can use GMix to help your character grow. As you play, your character will progress, and GMix will be required as a resource in various stages. However, just to make sure that everyone can level up, even without having a gargantuan amount of GUE Mix from the get-go, we've designed it so that GUE Mix becomes more necessary from the mid to late stage, not the early stage. So, as competition heats up, the demand for GUE Mix is expected to increase even more. Oh, okay. So GUE Mix isn't just for exchanging it directly to WeMix. It's also needed for the character growth. Am I getting this right? Yes, you are. Okay. Some of the players, some of the comments raised concerns about the exchange aspect. One of the questions that I saw was when GUE Mix is exchanged for WeMix, a large amount of WeMix enters the market, right? So how are you preparing for this? Hoon, can you share your answer? 네. GMix는 설계된 구조 내에 설정된 수량 안에서만 드랍되도록 설정되어 있습니다. 서비스 첫 달은 저희가 사전에 매입한 위믹스 준비금 내에서만 드랍되도록 되어 있고요. 두 번째 달부터는 각 서버별로 스테이션과 리전 거래소에서 발생된 수수료가 해당 서버의 G2믹스 드랍량으로 할당되는 구조입니다. 그래서 자신이 소속된 서버의 스테이션 이용률이 높고 리전 거래소의 거래량이 많을수록 더 많은 양이 할당되는 구조입니다. 그래서 따라서 어떠한 경우에도 이미르가 준비한 설계한 범위 이상으로 드랍될 가능성은
없다고 보셔도 됩니다. 그래서 안심하셔도 괜찮습니다. 되게 안심이 되는 답변이에요. 뭔가 수량 안에서만 드랍된다고 하니 그 이상은 없으니까 다행이네요. 이게 또 재밌는 게 활발하게 활동하는 서버는 더 많이 드랍되는 구조니까 오. 그 서버의 그 활성화된 어떤 그 정도에 따라서 또 체감하는 게 다를 수도 있거든요. 그래서 오. 이제 활발한 서버는 그만큼 더 많은 걸 얻을 수 있는. 열심히 해야 되겠는 이유 또 하나 더 네, 추가됐습니다. 네, 네, 그렇죠. One more reason to be active in Legend of Ymir. And as Soon said, G-Remix can only be dropped within a set limit. So everyone take a breath. There won't be any drops beyond that limit. And I had a final question. Some of you have asked if G-Remix and Remix have a 1-to-1 ratio, then wouldn't the market price of Remix be affected by the fluctuations in the game market? 네, 뭐 이 부분 좀 걱정하실 수도 있다고 생각은 하는데 G-Remix 총 드랍량은 그 위믹스의 전체 시장 규모를 생각해 보면 그 단위가 매우 크다고 할 수는 없는데요. 그렇기 때문에 교환비가 1대1이라는 구조가 이 위믹스 가격에 악영향을 끼칠 가능성은 매우 낮다고 보고 있습니다. 다만 이미르가 위믹스 플랫폼에서 큰 기대감을 받고 있는 게임이기 때문에 게임의 성과에 따라서 오히려 위믹스의 가격이 영향받을 가능성이 더 높다고 보여집니다. 그래서 만족할 만한 성과를 내서 위믹스 홀더분들께 위믹스가 우상향하는 그런 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 오, 아주 당찬 이렇게 네. 다짐까지 함께 저도 말씀을 위믹스 홀더입니다. 다 한 배를 탄 이 상황. 아, 좋습니다. Well, we got to hear a very confident statement from Hoon, and considering the size of the Wemix market, it's unlikely to have a significant impact. Well, everyone, I hope that solved some of the puzzles that were in your mind about G-Wemix. And, you know, if you guys still have questions that haven't been cleared up, feel free to leave them in the chat or in the YouTube comments. You can also come to us via Discord channel. So, you know, we always check the feedback from a lot of the community. So don't hesitate to share your questions so that we can answer them for you. All right, well, let's switch gears and move on to the next topic. Every time we host a lottery event show, we all look forward to when we will get to experience Ymir. Today is the day. I hear that the store pre-registration has finally officially started, Juan. Yes, that's right. A couple hours ago, we went live on both stores, so you can pre-register on Google Play and the Apple App Store. But it's not just the pre-registration. So there are a lot of different events that are also going along with the pre-registration. So I'm going to be taking some time to talk about some of these things. Let's take a look at the screen as I walk you through the events currently happening. Dudung. Yes. I did that. Good for you. You sounded so real. Yes. Well, there's a couple events going on. And so in the screen right now, you see 6 different events. 1, complete the Legend of Ymir pre-registration on the official website, which I hope all of you have already done. 2, you subscribe to the WeMake Global official YouTube channel. And for those people right now that are participating in the live chat on YouTube, I see your messages. Thank you. I know that you signed up. For those people that haven't subscribed yet, please do. 3, complete the WeMix Play pre-registration, also on our site, very easy to do. 4, join the Legend of Ymir Global official Discord server, also very easy, just 5 seconds, that's all you need. And complete the store pre-registration, which we opened a couple hours ago. So you complete 1 to 5, then you've completed 6. And if you've completed all these missions, you can earn not 1, not 2, but 3 G-Remix. So be sure to participate in the mission event. Well, 6 easy missions and you get not only 1, but 2 or 3 G-Remixes. That is amazing. This is your chance. Everyone, go do these missions because why not? Why would you turn down 3 G-Remixes, right? And I think if you scroll down that we could see a different event that is currently underway. And by participating in this event, you can earn pre-registration coins as well. But how can these coins be used? Yeah, before I answer that question, I wanted to give a shout out to, I see all the live chats going on. So I see people from, I'm thinking I see our Brazilian fans, our fans from Vietnam, Philippines, the US. I thought I saw a German comment here and too. So thank you guys for joining. And one of the questions that you guys asked was, what's the usefulness of Ymir tokens? I'm going to get to that after I answer Bella's question.
on this event. So once the game officially launches, we plan to offer items that can only be obtained with pre-registration coins. By using these coins, you can acquire rare items and level up faster. Attendance isn't very difficult, is it? It's not like going to school. You just go to our site and you check the box, log in, check the box. That's all you need to do. Just check in each week and collect your pre-registration coins, and you'll be able to enjoy Ymir even more once the game is live. Simple as pie, or as I say it, easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. This is your chance to earn your G Remix and collect the coins as well. And there's so many events going on that during the wait for Ymir. So I know it's fun and rewarding at the same time. But the chat has mentioned, do you remember Valhalla Trials that we talked about last time? 지난 시간에 소개해 주셨던 바할라 트라이얼 다들 기억하시죠? 네, 두 분 다? 기억합니다. Well, I mean, so for some of you that have missed out the Valhalla Trials, it's one of the important events, one of the most important ones that you should complete before starting the Ymir game. And there are many players who don't know about it that were, missed out on our first AMA. So we are here to explain it to you once again, but it's not me, it's going to be Won. Yes, so Valhalla Trials is an event where you complete various missions to earn points, and based on the number of points you earn, rewards are given to your ranking. The most important point here is obviously the rewards. Oh, look at that! Look at the gold just glittering on the screen right now. Each week, the top not 100, but 1,000 players with the highest scores will share a total of 55,000 Ymir tokens. And I told you, somebody asked, where are we going to use these tokens? These tokens will play a crucial role in the world of Ymir once the game launches. They'll be essential for crafting key equipment and gear, which makes participating in the Valhalla Trials even more important. By joining early and securing Ymir tokens in advance, you'll be able to kick ass when you start playing. Well, is it just the top 1,000 players? Yes, for this, yes, it's the top 1,000 players. Oh, okay. Oh, I see our friends from France and I think some other countries in Europe saying that we haven't mentioned them. I see you guys. Thank you for joining us live. I know it's early morning or go have your lunch. We'll be here. You can watch this after your lunch if it's lunchtime. Anyway, so besides the 1,000 players, we have other things. For the top 100 elite players, even greater rewards await. These top 100 players will be honored as Ymir partners. Not only will they be able to gain access to the exclusive YMT token shop, but they'll also be able to share the rolled over lottery event prize pool based on their ranking. You might remember we mentioned this last time, right? But there's even more. Every week we're giving you more, Ymir partners, that didn't sound very exciting. No, I was trying to be subtle. Okay, yes. Ymir partners will also be rewarded with up to one Bitcoin, distributed according to their rank. The higher your rank, the bigger your share. That's why it's so important to join early and secure your points. So you see, Valhalla points aren't just numbers. They're the key to unlocking the most exclusive rewards in the world of Ymir. Yeah. Well, wow. And Hoon, you mentioned friend invites last time as well. 지난번에 친구 초대 기능에 대해서도 언급해 주셨는데 네네네. 달라진 게 있나요? 하나 더 설명을 드리자면 지난 시간에 바랄라 트라이얼이 무엇인지 저희가 설명하면서 친구 초대 기능에 대해서도 언급을 했었는데요. 바로 오늘부터 바랄라 트라이얼 포인트를 획득하는데 핵심이 되는 친구 초대 기능이 강화되었습니다. 그래서 포인트에 합산되는 친구 관계가 세컨드 커넥션까지 확장이 되었으니 랭킹을 좁힐 수 있는 기회는 바로 지금입니다. 바로 지금입니다. 뭔가 다 같이 더 함께 할 수 있는 네. 이유가 또 생겼어요. 또 이미르를 해야 되는 이유가 늘어버렸어. 살짝 그런 상황이 돼버렸네요. I guess more the merrier is the Legend of Ymir experience. You play with everyone else and you invite your friends and get more rewards. And now, one more reason to participate in the Valhalla Trials. And that means that it's also very important to know how many points I would have. So how can the players check the points and the rankings to make sure that they come in within the top 100 or 1,000 one? Yeah, so we've heard some suggestions that it's very difficult to see how many points you have.
So you can check your points in ranking the Wemix Play page. We've heard feedback, it wasn't good, so we've made changes. So our team here at Wemix have been diligently working on this, and we updated the page so that to let you see both the ongoing events and the points you've earned all in one place, as you can see on the screen. Oh, okay. So the screen, it shows 17 points and ranking 1,000. And I know that I heard that if your ranking will only show if you're in the top 1,000. So if you're 1,001, you would just get a hyphen. So make sure to stay, shoot your shot to come into the top 1,000 so that you could see your ranking and the points as well. And for your Wemix coin wallet and everything, the information is all on the page. So, Wemix has diligently worked to make your experience on the page a convenient, a comfortable, enjoyable time. They listen to the feedback and improve the system. So, no worries anymore. Don't hesitate. Actively participate in all the events that are prepared for you. And now week finally come. It is that time. Week 3 draw. Okay, since there was no first place winner in the last draw, the first place prize has rolled over. What will the results be today? What are your predictions for today's draw? 지난 추첨에 1위가 안 나와서 지금 상금이 누적됐는데 오늘 결과는 어떻게 보시나요? 오늘은 왠지 나올 것 같습니다. 개인적인 바람이. 제가 복권을 신청했기 때문에 왠지 나올 것 같습니다. Hoon has, entered his shoot his shot in the draws. Well, one have you? I just laughed because he said the same thing last time and it didn't work out. So I don't think he's going to win. I'm not going to win because I used all my lottery tickets last week and I didn't win last week. So I don't know who's gonna win, but it's not going to be Hoon or me. I know that. 지금 한마디 해주실 거 없나요? 뭐라 피디님은 안 그러셨죠? 된다. 제가 안 되면 더 좋죠. 유저분들이 되셔야 되니까. Hoon said, 제가 돼도 반납하겠습니다. 지금 this is live. 이게 될 리가 없기 때문에. Hoon said that if he gets the reward, he will give back. Well, let's see if Hoon and Won's predictions are correct, and we are going to throw it over to the lucky hands for today's lottery event show. Hazel and Jihoon. Hi guys. Hello. And welcome to the Week 3 Lottery Event Show. I'm Hazel, and I'm back again with Jihoon to reveal today's lucky numbers. Hello, I'm Jihoon. I'm excited to see how today's draw will go and which numbers I'll be picking. Before we start, let's have a look at the previous results from last week. Let's take a look at the Week 2 draw results. So we had 59 lucky winners in 3rd place and 2 winners in 2nd place. Unfortunately, no one hit 1st place again. So if we do get a 1st place winner today, they'll walk away with 75,000 Wemix. That's about $52,966 US. As the prize keeps growing, the tension is rising even more. Shall we go ahead and start the Week 3 lottery event that everyone's been waiting for? Let's go. Go, All Jihoon. right, here comes the first number. Number 22. Next one coming up. Next one. Second one. Number 39. Are you ready for the 3rd one? Yes, I am. Oh, lucky 7. I think that's the first time we had a single number come Yeah. in. Number 44. Last 2 lucky numbers. That's a bit. Lucky number 11. And the And last one. final lucky number. Yes. Last Here you one. go. Final lucky number, number 41.
So, here are the results of the week 3 draw. 22, 39, lucky 7, 44, 11, and 41. So we hope the goddess of luck has chosen you, and we'll soon be back with the week 4 draw. See you next time. Hello. Well, while Hazel and Jihoon were doing the draw, we were looking at the chat. They don't have a screen in front of them, so this is live. Raise your right hand. 오른손을 흔들어주는 오른손. 생방송입니다. They didn't have a screen in front of them, but we did, so we will wave our right hand for you. And I'm excited to see if we will have a first place winner this time. And, you know, they will be taking a very big sum of reward. And that wraps up about everything we've prepared for today. This is it. This was our second session connecting with the global players. Well, was it different the second time around? 오늘 두 번째 기회로 이렇게 글로벌 유저분들과 소통을 하면서 같이 드로우도 해봤는데 좀 다르셨을까요? 네, 두 번째 하니까 좀 그래도 친숙해진 것 같고요. 인게임 관련된 이야기를 좀 다양하게 들려드릴 수 있어가지고 더욱 뜻깊었던 것 같습니다. 저희가 레전드 오브 이미르 글로벌에 재미있게 즐기실 수 있도록 열심히 준비하고 있으니까 많은 기대 부탁드리고 사전 예약도 많이 부탁드립니다. 저도 많은 기대 지금 하고 있습니다. 네. Well, you know, I'm one of the excited ones that are just waiting for that day. And well, what are your thoughts about today's show? Before we close off, I wanted to. There was a question that somebody asked. Do we need to hit all the numbers? This is by Tenku. If you want to get first prize, you got to hit all 6 numbers. If you get 5 numbers correct, you're second place or tied for second place. If you get 4, you're tied for third place. So that's how the system goes. Going back. So just as last time, it was a blast. It was fun. To keep the excitement high while waiting for the official launch, we have, as I said, a variety of events that's going on. So there's a lot of things to enjoy even before the game launches, including pre-registration, pre-staking events, attendance, meme events. Go to our webpage, check out the Memevolution that we have going on, and also all the Valhalla trials. So make sure you join them and enjoy the process of waiting for the game. Meme events, I like memes, so maybe that is my event. And you know, it's just the draw is just the same as the lottery as well, right? And well, I had a lot of fun chatting with both of you and everyone in the chat who are waiting, like myself, for Emir. It's a little bit sad to wrap things up, but we have to say our goodbyes. Our next AMA is scheduled for October 14th. But in the meantime, Hazel and Jihoon, our familiar faces, the Lucky Hands, will be continuing to host the lottery event show draws. So be sure to tune in for those broadcasts as well. Thank you to everyone who joined us today. I'm Bella, and this is Hoon and One. We will be back in October. Say bye. Bye.